जुलाई सालमारिओ बांग्लादेश हाक्टोनी मन्त्री बखरो शेख हासिना हास्ते त्रिपुरानी मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देबनो बांग्लादेश हाक्टोनी कथक गतै हारिबांगा थाइजोक दिनसो गेजे याफारै हालुक मानजुमा तिनो 11 जुलाई कक्ति सालो मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब हास्तेनी बरम हाक्टर गनागै सिनि मुं मानचाक हास्तेनी आन्दरस बुथाय बांग्लादेश हाक्टोनी मन्त्री बखरो शेख हासिनानि बागै 400 किउ भेराइटिस हास्तेनी आन्दरस नहरका আগরতলা আখৈরাতে আনারস বাংলাদেশ মন্ত্রী বখরকনি বাগৈ খাকাহাম ইয়াফার হকা মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব আগরতলা আখৈরা চেকপোস্ট তংবাইখ্যা অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার অফ ইন্ডিয়া সেকেন্ড সেক্রেটারি হাস্তেনি ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্সনি আচুকফাং হর্টিকালচার হাবানকনি আচুকফাং ডক্টর পিবি জমাতিয়ানো খबै কবনি রক का पोस्ट मतलब सर योर डेजिग्नेशन सर सेकंड सेक्रेटरी असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया चित्तौड़ सर এটা কি মানে কিস লিয়ে On behalf of High Commissioner of India, we thank Tripura government and Honorable CM for this goodwill gesture towards Bangladesh and Prime Minister Sheikh Hasina, and just cement our friendship and our long-standing ties with Bangladesh government. Thank you. 700 hectares of pineapple. Out of pineapple, there are two famous varieties. One is Queen and Q. And as a token of respect or courtesy, our Honorable Chief Minister of Tripura is sending 400 pieces of Q pineapple to our Honorable Bangladesh Prime Minister. So it is the good variety of Tripura. And we have been sending this Q and Queen variety not only outside states of Tripura, we are sending other countries also as a part of export and all. So a time was there when pineapple used to go, maybe not legally, but it used to go to Bangladesh. Does at present it is exported to Bangladesh, or there are hurdles in that? No, there is no hurdle, but because of COVID situation, so far no consignment has gone. But we expect in the coming days there will be some export of pineapple from Tripura also. And is the demand from Bangladesh? No, so far we have not received. But as the consignment has gone, just as a token of love or token of respect, so it will give some mileage to the our state government. Let them have a test and have a quality checkup also. आप सभी को पता है कुछ दिन पहले हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने हरिबांगा मैंगोस भेजे थे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के लिए। इस शुभेच्छा उपहार के मतलब परिप्रेक्षित राइट नाउ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज सेंडिंग 100 पैकेट्स ऑफ पाइनएप्पल्स। ईच पाइनएप्पल हैज consignment of 4 pineapple packets, consignment of 4 pineapples, each the packet weighing around 7 to 8 kg। तो लगभग मान लीजिए कि 100 पैकेट जो है, एक पैकेट का अगर वजन 7 से 8 किलो है, तो लगभग 100 पैकेट का वजन आपका 700 से लेके 800 किलो तक है। तो वी आर होपफुल कि ये जो ये consignment है, we are handing it over to our Udud Jha sir here, who has come from all the way from Dhaka, and we are hopeful that this consignment will be reaching to Dhaka today and ultimately being handed over to our honorable Prime Minister of Bangladesh from our honorable Chief Minister of Tripura। ये कौन सा वेराइटी जा रहा है? ये क्यों जा रहा है? क्यों? नेम जी हाँ, नाम यू नेम। आई एम Dalit Kanti Chakma, I am Director Industries, Director Tourism। थैंक यू।